Dear friends, welcome to A's American English and today is corporate English words for your day-to-day conversation. It's very important words. It's not necessary for you to have a high power grammar. You can just use these words. When people in corporate circle, when they use the words, you can understand. So coming here, the topic here is congratulating and finding faults with. You congratulate somebody, you wish somebody, and you try to find fault with. Three things are there. Congratulating, two things are there. Congratulating and finding fault with. You congratulate your friend, your seniors, your colleagues, your juniors, your family members. You also find fault with. These are the two dimensions in human character. And in these two dimensions, what are the vocabularies do you use? Almost 35 vocabularies are there. Now you are going to see what it's all about. The first one is a great applause. What do you mean by great applause? Applause means what? Great means, it's an adjective. Applause is a noun. Any word ending with SC is a noun. So great applause means a good clapping. So the meaning here goes like this: clapping the hands, a great applause. So this is a collocated English, this is called. This word joins only with this word. So it is called as collocated English. So these words, see, a great applause, this word, clapping the hands. What is the next word? Done a great job. Somebody has achieved something, you appreciate him by using the word done a great job, doing the job well. Third word, go into raptures. What do you mean by raptures? You lose the control of yourself. You lose control of yourself. Raptures, shouting. Have you seen the cricket players or football players? Whenever they win the match, completely they get excited. So go into raptures means shouting in pleasure. You're shouting in pleasure. Next word, heaping praises. H-E-A-P-I-N-G. What do you mean by heaping praises? Heaping means what? Piling, putting more and more praises. One MLA is elected or minister is elected or somebody is elected as MD or chairman. So you praise them, keep on praising them. So wishing. Number fifth word is outstanding performance. Outstanding. See, the word out and standing joins together. Out, outside, standing, you are standing. Is it that? No. When two words join together, out and standing, outstanding means it's best. Outstanding means something good, great. Outstanding performance means a good show. In a movie, an actor acts well, he is able to identify himself with the character, he is able to outwit the other characters, he is able to do excellent job in his acting, then he has done an outstanding performance, not only in acting, in any area, in any field. Number sixth word, speak high of. Speak good about somebody. Speak high of. You tell somebody you are good, great, nice, you find all the plus qualities in a person, then you speak high about them. Speak high about. Speak high of. Number seven, take one's hats off. Most of the Europeans and Americans, they put on hat. The climate is cold. Anyway, it is like a gentlemanly character to have a hat on his head. So take one's hat off means what? You respect somebody. When you see somebody, when somebody has done something great achievement, have done an achievement or outsmarted some work, you take your hats off. Take your hats off in the sense that you are respecting. Removing the cap and showing respect. Number 8, give credit.
Give the due respect. What do you mean by credit, sir? Credit. Give credit. Give credit. What do you mean by credit? Giving something. Whatever you give, it becomes credit. You give money, I give him 1 lakh. Is it good or bad for me? I give as a loan. So what happened? Who is good? It's good for me. Because he has to return back. So I am richer by 1 lakh. I am richer. Already I have 1 lakh. I just gave him. He has to pay interest. So I am rich. Right? So 1 lakh. So give credit means giving due respect. Give the due respect. Give credit to your father. Give credit to give credit to your friend who has achieved something. Next, taking full credit of. Demanding the fruits of the person's results. Taking full credit of. See, for example, I have a teacher in my 10th standard. I had a teacher. The teacher helped me to get 100 marks in mathematics. I got 100 marks in mathematics because of my teacher. So I am taking full credit of the teacher told because of me he got 100 marks. So she took the credit off. She took all the credit, all the good things of what I have achieved. Right? See, you are doing an excellent job. Your manager takes credit. He takes all the good name. Right? Taking credit off. Number 10th word, highly deserved. What do you mean by highly deserved, sir? What do you mean by deserving? Deserving is a very important word. See, I am a PhD in English literature. Okay, let us have like this. Or I am a PhD in chemistry. Right? So there is a teaching job. So many of them apply. I am the only PhD scholar. So who deserves, who has the qualification to take the class? It's only the PhD fellow. So highly deserved means he has all the potentials. So highly deserved means having the eligibility. Having the eligibility is called highly deserved. Next word, a standing ovation. Ovation means what? Clapping the hands. Standing and clapping the hands. A chief guest comes, everybody stand up and clap and welcome him. It is called standing ovation. Next, singing your praises. What do you mean by that? Always speaking high about a person. Singing your praises. Singing your praises. What do you mean by that? See, a chief minister comes. All the ministers, MLAs, IAS, IPS officers, all they say good about. Keep on praising them. That is called singing your praises. Pat on the back, tapping at the back. What do you mean by pat? Pat means hitting. See, pat at the back means you hitting at the back of somebody. It is called pat at the back. You are wishing him, you are congratulating him, you are encouraging him. Next, 14th word, pay tribute to. Praising somebody. What do you mean by pay tribute to? Praising somebody. You are praising somebody. That word you have to use this word tribute. Pay tribute to. 15th word, down to earth. Ordinary. What do you mean by down to earth? Very important word. Down to earth. See, he may be son of a minister, right? But here he sits ordinarily. Down to earth. Down to earth means what? Very ordinary. Mahatma Gandhi was a down to earth gentleman. Right? Our Prime Minister is a down to earth man. What do you mean by down to earth? Very ordinary. He doesn't show off. Next year, no nonsense. 16th word, not necessary. No nonsense means what? Not necessary. No nonsense over here. What do you mean by that? Don't talk here. No nonsense here. No nonsense of talking or insulting or hurting or beating or fighting. No nonsense over here. No, it's not necessary over here. No nonsense. Next, think the world of. Thinking that they control the world. Think the world of. What does the word means? What does this word means? A person thinks the whole world is functioning because of him.
Snobbishness. They call it head weight, right? He thinks he is the most powerful person. Everybody has to do certain things because of him, or everything is happening because of him. Then the thought of that person is called think the world of themselves, or thinking the world of themselves. Okay, next coming here. So what are the vocabularies we have seen, my dear friend? A great applause means clapping. Done a great job means Doing the job. go into raptures means shouting in pleasure. Heaping praises means you are wishing somebody. Outstanding performance means a great show. Speak high of means speaking high of somebody. Number 7, take one's hat off means removing the hat and showing the respect. Number 8, give credit means you are giving the due respect. Number 9, taking full credit off means you are taking all the work done by others. Number 10, highly deserved means having the eligibility, full eligibility. A outstanding ovation means what? Standing and clapping the hands. Standing ovation, not outstanding, standing ovation. Singing your praises means what? Always speaking high about a person. Pat on the back means what? 13th. Tapping at the back. 14. Pay tribute to means what? Praising somebody. Pay tribute to. 15. Down to earth means what? Very ordinary. Number 16th. No nonsense means what? Not at all necessary. Number 17. Think the world of means what? Thinking that they are controlling the world. So far how many vocabularies you have seen? Collocated words. 17 words. Now coming here to the 18th word. Thunderous applause. Applause means what, sir? Clapping. Thunderous means what? Thunder, you know. Yesterday night also we had. Like thunder and lightning. Thunderous means heavy clapping. So heavy clapping is called thunderous applause. Counter the criticism. 19th word. Counter means what? Attacking. Counter, fighting against. Counter means against. The criticism means what? Somebody is criticizing me. The noun form of criticizing is criticism. So counter the criticism means they are speaking bad about me and I am attacking them back. Counter the criticism means proving wrong the blames. You are trying to blame me and I am telling no, it is wrong. Next word. Show your disapproval. What do you mean by that? Sharing your disagreement. Sharing your disagreement. Here, 21st word. Find fault with. Finding where the wrong is. Find fault with. What do you mean by that? See, whenever you meet a person, you always trying to find fault with. Finding fault with your wife, your son and daughter, your husband, your friends and relations. So finding fault with means what? Always trying to find what is the mistake in other persons, right? Find fault with. Don't find fault with me. Find fault with. So find fault with means trying to find what's wrong with somebody. You are thinking, you are having a pessimistic attitude. What do you mean by pessimistic attitude? Minus attitude, negative attitude. 22nd word, pick holes in. Pick holes in. What do you mean by that? Always trying to find faults with. Pick holes in. What do you mean by pick holes in? Even this is something like find fault with. Pick holes in. Everything is smooth. You are trying to find, is there any hole? Is there any problem? Is there anything wrong with somebody? And trying to find out. Pick means what? Taking. Finding only the negative things. Trying to find out whether any wrong is there. 23rd word. Rubbish. I rubbished. I rubbished a statement. I rubbished is what? Is a reply. I avoid. So rubbish means I avoided. Number 24th word. Come in for criticism. Criticism means what? They are trying to find fault with me and they are criticizing. So come in for criticism. An idea or an action comes for a criticism. So come in for criticism. So if for example one actor has done certain thing. What thing? Maybe he might have divorced his wife, or he might have taken drinks and
had an accident, car accident. So his actions came in for criticism means what? His actions came in for criticism by people. People try to say, no, what you have done is wrong. 25. Big clap. Wishing with a good clap. Big clap. Next word. Constructive criticism. Criticizing others for their improvement. Constructive criticism. What do you mean by that? Constructive means what? Construction means you are building up. Constructive criticism means you are criticizing in such a way that person develops his qualities, characters. So you are making certain wrongs into right by saying to him. So constructive criticism. Next word, 27. Life and death. Do or die situation. Life and death. What is that? In a place like Chennai, cost of living is very much. You want to hire a house, 15,000 rupees at least you need to have, isn't it? Monthly you need to have at least 50,000 rupees to run your family. So a situation in say Chennai, cost of living has increased. So what type of situation are we living in? Life and death. No money, you cannot survive. People have to work hard. So life and death means do or die situation. No work, I have to die, I have to go. So something. So each and every hour it is something like that. Pressure situation. The stress, everything is there. Number 29th word, outspoken. What do you mean by outspoken? Speaking very freely. Speaking very freely. It is called outspoken. Okay. Strongly disapprove of. 30th word. Strongly disapprove of. Avoiding something. See, I asked my dad, Dad, buy and give me a car. Buy and give me a car. I'm just 20 years old, suppose. Then my dad says, no, I'm not going to buy and give you a car. So, he strongly disapproves of my action. He doesn't agree. Next, sharply critical. 31st word. Telling the faults clearly. Sharply critical. Critical means what? See, you have done a mistake. I'm just telling what you have done is wrong. Telling the faults very clearly. Your fault is this. So it is sharply critical. Next, 32. Crossroads. Anytime face failures. Crossroads. Everybody know this place in Kodambakam. It is Trustupuram signal, isn't it? You see, hundreds of vehicles are coming in the four directions. One here, one there, one there. Suppose you got caught in between. What happened if traffic signal is not there? You'll be so confused whether to go to left or right. All the vehicles are coming. So what happens? Anytime face failures. Anytime you will meet with an accident. In such a situation, you are in crossroads. I am in crossroads. I don't know what's going to happen. So crossroads, right? 33rd word, critical point. An embarrassing situation. An embarrassing situation. Critical point. What do you mean by that critical point? A situation where you feel so awkward. Don't know what to do. A critical situation. You don't know what to do. That's called a critical situation. For example, you go for an interview. Alright, you go for an interview. You are a BE graduate, right? They ask some questions based on your subject. You are supposed to be good at that. You don't know. That is a critical situation. You are a BTech student. They say, okay, do some Excel or PowerPoint. And if you don't know, you are a BTech BE student, isn't it? You are supposed to know that computer science or whatever it is, C or C+. And if you don't know, if you blink, then it becomes a critical point for you. Next, coming here, blessing in disguise. What do you mean by blessing, sir? Blessing means what? In disguise. Disguise means what? See, losing something and gaining something better. Blessing in disguise. Blessing in disguise. See, most of you are from different parts of Tamil Nadu, or from villages, isn't it? You come here from one particular area to Chennai. Chennai is so
crowded, cost of living is high, you have to work hard, even for water you have to purchase, everything is there, right? So it is a disguise means what? Bad, it's bad. But here you get experiences, knowledge, right? How to survive, how to struggle, how to compete, how to fight. So those are blessings. Blessings means what? Plus points. In disguise means what? Minus point. So in minus you are getting plus. Disguise means, exact meaning of disguise means what? You are hiding. You are hiding, disguise. Disguise means you are putting makeup and impersonating. Impersonating means what? Some different forms you are trying to do, or you are hiding your face. Disguise. So blessing in disguise means losing something and gaining something better. Coming here, harsh criticism. Criticism which brings hurt to our heart. Harsh criticism. Harsh means what? Very rough and tough. Criticism means what? People telling bad about somebody. Suppose I am in love with you. Maybe you are my closest friend. Maybe you may be my father or mother or brother or sister, somebody whom I love. And you say something bad in the sense for me. I take it in my heart. I feel very bad. That is called harsh criticism. I feel very bad. So harsh criticism means criticizing somebody which brings hurt to their feelings, to their attitude. So what are the words we have seen? 18, thunderous applause means what? Clapping, heavy. 19, counter the criticism means what? Proving wrong the blames. Show your disapproval means what? Sharing your disagreement. 21st, find fault with means what? Finding where the wrong is. 22, pick holes in mean, what is the meaning of that? Always trying to find fault with. 23rd, rubbish means what? Avoiding. 24, come in for criticism means what? An idea or an action which comes for criticism. Okay, big clap means what? Wishing others with a good clap. Constructive criticism means what? Criticizing somebody for the betterment of them. Life and death means what? Do or die situation. Outspoken means what? Speaking very freely. Strongly disapprove of means what? Avoiding something. Sharply critical means what? Telling the false clearly. Crossroads means what? Anytime you are going to face some difficulties or failures. Critical point means what? An embarrassing situation. A blessing in disguise means what? Losing something and gaining something. Harsh criticism means what? Criticism which brings hurt to our heart. Hope you are able to understand. You got it, sir? Now I just request you to say in sentences. Please stand up, my dear friend. Can you form a sentence using? Yeah. Just one sentence using crossroads. Crossroads. When I am walking in a Kodambakkam railway station, there is a crossroads. When I am? Walk around the. No, that's the traffic I am telling. Okay. In a real life situation, crossroads. See, where for example, you are my walking. friend met an accident during the crossroads. See, you are taking literally the crossroads exactly like that. No. Okay. Roads and cross, no. A situation. Suppose, okay, you have resigned the job, your company has dismissed you from the company. Okay. Now your situation is in crossroads, right? Not exact meaning of real meaning of crossroads. You can go in for usage of the. Okay, next, harsh criticism. Harsh criticism means the criticism. One of my friends who hurt me about the activities with what we done. Okay. Go into raptures. Go into raptures. No. Go into raptures. You are shouting with full happiness, joy. Keep the mic closer and speak, man. Make it fast. When I got first mark, I go into rapture. Okay. Pay tribute to.
Okay, you can use your heaping praises. No. Okay, come, get up. Down to earth. Down to earth. My friend is down to earth person. Okay, no nonsense. No nonsense. No nonsense in the class. No nonsense in our class. Not necessary in our Not class. necessary. No nonsense. Huh? Strike and bandh. No nonsense in our college. Okay, you should say the what is that and say okay, okay, madam. Okay, a big clap. Big clap. Big clap. Big clap. Wishing others with a good clap. I appreciate my student. With a good clap. Good. Huh? With a big clap. Okay, life and death. Life and death. Life and death. Nowadays, the Chennai people, Hmm. life and death. Okay, military man's life is like life and death. Okay, now, okay, coming here, thunderous applause. Thunderous applause. Thunderous applause. I get a degree. When I So got, many- So many people, so many students are gave a having thunderous applause. applause. Okay, madam, please stand up. Could you introduce yourself? Anyway. I'm Archana Okay. and I finished my B in 2011 and well, I have been searching for a job for almost more than 6 months after I finished my B, and later on after that, for an experience sake, I went to the Coimbatore in one of the automation based company, and over there I gained an electrical field for few months, and later on I got a chance luckily in this embedded and VLSI systems designing, which is the most interesting part in my field core. Okay, fine. So after finishing that, again I started the same procedure of searching job. So right now I'm here. Okay, is- let us give you certain words. Outstanding performance. Could you form a sentence using outstanding performance? By looking at hard workers, I couldn't stop myself by praising them with outstanding performance. No. Because of their outstanding performance, you are reacting. So I mean, you have to react of their outstanding performance, right? Anyway, take one's hats off. Take one's hats off. By looking at my friends' helping tendency, I had to take my Good, hats off. excellent sentence formation. My friend's helping tendency, I just witnessed and I took my hats off because of his or her action. Okay, now pat on the back. Pat on the Pat on the back. Okay. By looking at my friend so disappointed, I pat on her back. Okay, I pat on her back to encourage her Encourage because she is looking very sad and disappointed. Excellent, good, good. Please. நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பார்க்க போகிறீங்க. என்ன சொற்றொடர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே நிறைய பார்த்துருக்கீங்க. லவ்விங், லைக்கிங், விஷிங், டிஸ்லைக்கிங், அப்போ விரும்புவது, நேசிப்பது, அதுக்கெல்லாம் ஒக்காபுலரி பார்த்தீங்க. அடுத்தது பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய வியாபார சம்பந்தப்பட்ட சொற்றொடர்களை பார்த்தீங்க. இதெல்லாம் டே டு டே யூஸ் பண்ணும், வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை. இதுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய கிராமரோ அதெல்லாம் தேவையில்லை. இந்த வார்த்தைகளை மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கனாலே போதும். அதுவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரமாதமான ஒரு ஸ்டைலை கொடுக்கும். அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஃபைண்டிங், கங்க்ராச்சுலேட்டிங் அண்ட் ஃபைண்டிங் ஃபால்ட்ஸ் வித். அப்போ ஒருவரை பாராட்டுவது. பாராட்டுறதுக்கு எத்தனை வார்த்தைகள் இருக்குது? ஏகப்பட்ட வார்த்தைகளுக்கு. பாராட்டுவது, பாராட்டுவது என்ன சொல்லுவீங்க? நிறைய பாராட்டுறீங்க. நண்பர்களை பாராட்டுறீங்க, உங்கள் மேனேஜரை பாராட்டுறீங்க, கீழே வேலை செய்கிறவங்க, மனைவி, கணவன், குழந்தைகள், நிறைய பேரத்தை பாராட்டுறீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் குறைகளையும் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. அவங்கள்ட்ட இருக்கிற என்ன குறைகளையும் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. இந்த பாராட்டுவதற்கும் குறைகளை கண்டுபிடிப்பதற்கும் அந்த சொற்றொடர்கள், என்னென்ன சொற்றொடர்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது தான் இன்றைக்கு தலைப்பு. இது மட்டும் இல்லை, நம்ம மொத்தம் 35 வேர்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த 35 வார்த்தைகளை பேஸ் பண்ணி பின்னாடி இந்த புக்குக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா, இந்த புக்கில் வந்து பேஜ் நம்பர் 9 to 10 இருக்குது. அதுக்கு பின்னாடி ஸ்பீச்சஸ் இருக்குது.
அந்த ஸ்பீச்சஸை பைஹார்ட் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டேஜில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும்போது அந்த ஒக்காபுலரி உங்கள்கிட்ட அப்படியே ஒட்டிக்கும்னா என்ன, நிரந்தர வைப்பு தொகையை மாறி நிரந்தர நண்பன் போன்று உங்கள் உடல்லையே இருந்துக்கும், உங்கள் மைண்ட்லேயே இருந்துக்கும், உங்கள் கான்ஷியஸ்னஸ்லேயே இருந்துக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க. முதல் நான் வார்த்தை என்ன, கிரேட் அப்ளவுஸ். அப்ளவுஸ்னால் என்ன, கைதட்டல். அப்போ கிரேட் அப்ளவுஸ்னால் என்ன, கைதட்டல் பாராட்டுறீங்க. டன் ஏ கிரேட் ஜாப். 2 அப்படின்னு என்ன, நன்றாக ஒரு வேலையை செய்தாய் என்று அவனை பாராட்டுவது அல்லது அவளை பாராட்டுவது. 3 கோ இன்டு ராப்சர்ஸ் என்றால் என்ன, சந்தோஷத்தில் கத்துவது, கோ இன்டு ராப்சர்ஸ். அடுத்ததாக 4 ஹீப்பிங் பிரைசஸ் என்றால் என்ன, மாலை சூட்டுவது, மாலை மரியாதைகள் எல்லாம் சூட்டுவது. 5 அவுட்ஸ்டாண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் என்றால் என்ன, மற்றவர்களை விட சிறந்தவர்கள் என்று அவர்களை பாராட்டுவது. ஸ்பீக் ஹை ஆஃப். 6வது வார்த்தை அப்படின்னு என்னங்க, ஒருவரை பற்றி சிறந்த வகையிலே சொல்லுவது. 7 டேக் ஒன்ஸ் ஹேட்ஸ் ஆஃப் என்றால் என்ன, ஒருவரை மரியாதை செலுத்தும் விதமாக தொப்பியை கழட்டி மரியாதை செய்து கொள்வது. வட நாட்டில் அல்லது மேற்கத்திய நாடுகளில் இது ரொம்ப ஃபேமஸ். யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தொப்பியை கழட்டி மரியாதை செலுத்துவார்கள். அடுத்தது 8 கிவ் கிரெடிட் என்றால் என்ன, தக்க மரியாதையை வழங்குவது, கிவ் கிரெடிட். இதை மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் நீங்கள். டேக்கிங் ஃபுல் கிரெடிட் ஆஃப் என்றால் என்ன, ஒரு காரியம் செய்ததற்காக அந்த பலனை முழுமையாக அந்த மனிதன் எடுத்து கொள்வது. டேக்கிங் ஃபுல் கிரெடிட் ஆஃப். ஒரு வேலை செய்கிறாரு, அதனுடைய முழு பலனை அவரே வாங்கிக்கிறார் அல்லது மற்றவர்கள் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். அடுத்தது ஹைலி டிசர்வ்ட். ஒன்றை பெற முழு தகுதி உடைதல். இந்த டிசர்வ்ங்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். டிசர்வ் என்றால் என்ன, எனக்கு பெறுவதற்கு அனைத்து தகுதிகளும் இருக்கிறது. ஹைலி டிசர்வ்ட், எனக்கு அதிக தகுதிகள் இருக்கிறது. அடுத்து 11 பாருங்க, ஏ ஸ்டாண்டிங் ஒவேஷன். ஒவேஷன் எழுந்து நின்று கைதட்டுறது. யாராவது முக்கியமான ஆட்கள் வந்திருக்கிறாங்கன்னா எஞ்சிஷன் கைதட்டுறீங்க, அதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க ஆங்கிலத்தில், ஸ்டாண்டிங் ஒவேஷன் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது 12 சிங்கிங் யுவர் பிரைசஸ் என்றால் என்ன, எப்பொழுதும் ஒருவரை பற்றி புகழ்ச்சியாக பேசிக்கொண்டு இருப்பது. ஒரு முதலமைச்சர் இருக்கார், அவரை பற்றி புகழ்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் எல்லாம் புகழ்ந்து பேசிகிட்டே இருக்கிறாங்க. அதை ஸ்பீக்கிங் சிங்கிங் யுவர் பிரைசஸ் என்று சொல்லுவாங்க. பாடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவருடைய புகழுரைகளை. அடுத்தது பேட் ஆன் த பேக். முதுகில் தட்டுவது. பேட்னா தட்டுவது, முதுகுனா பேக்கு. ஒரு சோகமாக இருக்கிறாரு, சந்தோஷமாக இருக்கும்போதெல்லாம் முதுகில் தட்டி விடுவது. அடுத்ததாக டவுன் டு எர்த். இந்த 15வது வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமானதுங்க. ரொம்ப சாதாரண எளிமையான முறையில் இயங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடியவர். ரொம்ப பணக்காரராக இருப்பார், ரொம்ப பேரும் புகழுமாக இருப்பாங்க, பார்த்தா ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கலாம். அவரை என்ன சொல்வீங்க, அவர் டவுன் டு எர்த் மனிதர், எளிமையான குணாதிசயங்களை வைத்திருக்கக்கூடியவர், ரொம்ப எளிமையாக இருக்கக்கூடியது. எளிமையும் சொல்லக்கூடாது, எளிமையும் சொல்லலாம். திங்க் த வேர்ல்ட் ஆஃப் அப்படின்னா என்னங்க, திங்க் த வேர்ல்ட் ஆஃப், உலகமே தான் என்று எண்ணம் உடைய. திங்க் த வேர்ல்ட் ஆஃப், தன்னால் தான் உலகமே இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது என்று நினைக்க கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய குணாதிசயம். 18 தண்டரஸ் அப்ளவுஸ் என்றால் என்ன, இடி முழக்கம் போன்று கைதட்டுதல், பயங்கரமான கைதட்டல், அதான் தண்டரஸ் அப்ளவுஸ். 19 கவுண்டர் த கிரிட்டிசிசம், குறைகளை எதிர்த்து இல்லை என்று நிரூபிப்பது. கவுண்டர் என்றால் என்ன, எதிர்த்து நிற்பது. கிரிட்டிசிசம் என்றால் என்ன, குறைகள், ஒருத்தர் குறை சொல்றாரு, இல்லை நான் அப்படி இல்லை என்று நிரூபிப்பது தான் கவுண்டர் த கிரிட்டிசிசம். 20 ஷோ யோர் டிஸ்அப்ரூவல் என்றால் என்ன, உனக்கு பிடிக்கவில்லை என்பதை ஜாடை மூலமாக சொல்லுவது. இப்போ உங்கள் அப்பா ஏதாவது சொல்கிறாரு, கல்யாணம் பண்ணிக்கப்பா உனக்கு பிடிக்கல, அதை ஒரு மாதிரி காமிக்கிறா. எப்படி காமிக்கிற, ஷோ யோர் டிஸ்அப்ரூவல். அதை பிடிக்கலைங்கிறது கையில் சாடுறா, இல்லை ஒன்றும் பேசாமல் போயிடுற, அதான் ஷோ யோர் டிஸ்அப்ரூவல். உனக்கு பிடிக்கவில்லை என்பதை ஜாடை மாடை என்று சொல்வார்கள். 21 ஃபைண்ட் ஃபால்ட் வித், எப்பொழுதும் எங்கே குறை என்று தேடுவது. ஒரு சில பேர் குணாதிசயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே குறை இருக்குது, எங்கே நம்ம அந்த குறையை வச்சு நம்ம குத்தி காமிக்கலாம் என்று தேடிக்கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்களை ஃபைண்ட் ஃபால்ட் வித். அடுத்ததாக 22 அதே வார்த்தை மீனிங் தான், பிக் ஹோல்ஸ் இன், நல்லதை விட்டு எங்கே குறை இருக்கிறது என்று தேடுவது. ஒருத்தர்கிட்ட நல்ல குணங்கள் நிறையா இருக்கும், ஆனால் நீங்கள் என்ன தேடுறீங்க, கெட்ட குணம் எங்கே இருக்குது, அவன்கிட்ட என்ன வீக்னஸ், அந்த வீக்னஸை மட்டும் பார்க்கறது தான் பிக் ஹோல்ஸ் இன். அடுத்து 23 ரப்பிஷ், சீ என்று ஒதுக்குவது. ரப்பிஷ், ஐ ரப்பிஷ்டு,
இஸ் ஐடியா. ரப்பிஷ்டு. ரப்பிஷ் என்றால் என்ன? ரப்பிஷ்னா குப்பைன்னு சொல்லலாம். ஆனால் வினைச்சொல்லாக வரும்பொழுது குப்பை என்று ஒதுக்கி தள்ளு என்று வருகிறது. அடுத்தது கம்மின் ஃபார் கிரிட்டிசிசம் 24. கம்மின் ஃபார் கிரிட்டிசிசம்னா ஒருத்தர் ஏதோ சொல்லிட்டார் வாய் தவறி, அது பலதரப்பட்ட மக்கள் அதை தவறு என்று சொல்லுகிறார்கள். இப்போ முதலமைச்சர் ஏதோ சொல்லிட்டார், பிரதம மந்திரி ஏதோ சொல்லிட்டார், இல்லை மந்திரி ஏதோ சொல்லிட்டார், ஒரு அரசியல் நடிகர் ஏதோ ஒரு சொல்லிட்டார். உடனே எல்லா மக்களும் பலதரப்பட்ட மக்களும் நீங்கள் சொன்னது தவறுன்னு சொல்கிறது தான் கம்மின் ஃபார் கிரிட்டிசிசம் என்று வருகிறது. 25 பிக் கிளாப், நன்றாக கைதட்டுவது. அடுத்தது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம், ஆரோக்கியமாக அல்லது மேம்படுதல். ஒருவர் நல்லா முன்னேறணும், மேன்மை அடையணும், அதுக்காக அவரை பற்றி குறை கூறுவது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம். 27 லைஃப் அண்ட் டெத், வாழ்வா சாவா பிரச்சனை. லைஃப் அண்ட் டெத், வாழ்வா சாவா. இப்போ 10th 12th எல்லாம் பெற்றோர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க மாணவர்களுக்கு, இதுதான் வாழ்வா சாவா உன் லைஃப்பில், லைஃப் ஆர் டெத். நல்லா படி, என்ன கிடைக்கும்? கவுன்சிலிங்கில் ஃப்ரீயாக காலேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது அவுட்ஸ்போக்கன், வெளிப்படையாக பேசுவதை அவுட்ஸ்போக்கன், இஸ் அன் அவுட்ஸ்போக்கன் பர்சன் என்று சொல்லலாம். அடுத்தது ஸ்ட்ராங்லி டிஸ்அப்ரூவ் ஆஃப், ஒன்றை சுத்தமாக வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி தள்ளுவது ஸ்ட்ராங்லி டிஸ்அப்ரூவ் ஆஃப். அடுத்ததாக இது 31 ஷார்ப்லி கிரிட்டிக்கல் அப்படின்னு, தெளிவாக குறைகளை, மற்றவர்கள் குறைகளை சொல்வது ஷார்ப்லி கிரிட்டிக்கல். அடுத்தது 32 கிராஸ் ரோட்ஸ், எந்த நேரத்தில் என்ன நடக்கும் என்பதே தெரியாது. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு மெட்ராஸில் மவுண்ட் ரோட் மாதிரி ஒரு இடத்துல போய் சிக்னலில் மாட்டிட்டீங்க, எந்த நேரத்தில் வண்டி இடிக்குன்னு தெரியாது, சிக்னலும் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும் என்னன்னு தெரியாது. அதாவது கிராஸ் ரோட்ஸ் என்றால் ஒரு திக்கு தெரியாத காற்றிலே விட்டது போன்று, என்ன செய்யணும்னு தெரியல, ஒன்றும் தெரியல லைஃப்பில், அதுதான் கிராஸ் ரோட்ஸ். எந்த நேரத்தில் என்ன அடிபடும் தெரியாது. ஸோ 33 கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட், இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை, ஒரு தர்மசங்கடமான சூழ்நிலை, ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை. அடுத்ததாக பிளெஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் அப்படின்னா என்ன? ஒன்றை இழந்தால் வேறு வடிவிலே இன்னொன்று நன்றான ஒன்று கிடைக்கிறது, அதுதான் பிளெஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கைஸ். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்கிறாங்க, ஒருத்தர் இப்போ வால்மீகின்னு ஒருத்தர் இருக்கார், ராமாயணம் எழுதினவர் தெரியுமா? வால்மீகி அவர் கொள்ளைக்காரராக இருந்தார், பயங்கரமாக கொள்ளையடிப்பார், ஏகப்பட்ட பணம். திடீர்னு என்ன ஆகிட்டார்? சாமியார் ஆகிட்டார். சாமியார் ஆன ஒன்று என்ன ஆயிடுச்சு அவருக்கு? ராமாயணம் எழுதிட்டார் ஆச்சா. அப்போ அந்த சாமியார் ஆனதுனால என்ன வருது? இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் ஃபேமஸாக இருக்கார். ஸோ பிளெஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கைஸ். ஹார்ஷ் கிரிட்டிசிசம், மனம் நோகும்படி ஒருவரை குறை சொல்லுவது, மனசு நோகடிச்சிட்டாங்க, ஹார்ஷ் கிரிட்டிசிசம். ஸோ இந்த வார்த்தையெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் சார். மொத்தம் 35 வாக்கியங்கள். Great applause. Don't done a great job. Going to raptures, heaping praises, outstanding performance, speak high off, takes one hats off, give credit, taking full credit off, highly deserved, a standing ovation, singing your praises, pat on the back, pay tribute to, down to earth, no nonsense, think the world of. அடுத்தது thunderous applause, counter the criticism, show your disapproval, find fault with, pick holes in, rubbish, come in for criticism, big clap, constructive criticism, life and death, outspoken, strongly disapprove of, sharply critical, crossroads, critical point, blessing in disguise, harsh criticism. இந்த 35 வேர்ட்ஸையும் பை ஹார்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதை டே டு டே யூஸ் பண்ணுங்கள். பின்னாடி மொத்தம் 5 ஸ்பீச்சஸ் கொடுத்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன், அந்த 3 ஸ்பீச்சஸ் நினைக்கிறேன், 1 2 3 ஸ்பீச்சஸையும் பை ஹார்ட் பண்ணி அது ஸ்டேஜில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்த டாபிக் நம்ம போகலாம். தேங்க்யூ சார்.